Hi everybody. So in the previous chapter you studied the biotechnology principle and process. So in this chapter you studied about the rDNA technology. So rDNA technology is a technology where we can insert the gene from unrelated organisms into the host to get the useful products. Okay, so for that we need different tools, like we need cutting tools like restriction enzyme we need, and gluing tools like ligase enzymes we need, and after isolation of the DNA we need to separate them by using electrophoresis, and if you want you can multiply them by using PCR. After that, a gene can be extracted and inserted into the vectors like a plasmid. After insertion the gene into the vector, that vector should be introduced into the organisms like a host. The host may be bacteria or maybe plant or maybe animals. So after that we can, in case of bacteria, we can select the transformants. So those transformants can be grown on a selectable marker containing media. Then we can select those transformants and grow in bioreactors to get the useful products. Okay, so in that you studied the different tools, like different types of vectors we used, like PBR322 or PUC18 and TI plasmid. Okay, so those rDNA which is introduced into the host by different means. For bacteria we can insert the recombinant plasmid either by using electroporation technique or by heat shock method, and for plants we can go for gene gun method or by using Agrobacterium tumefaciens TI plasmid we can use it, and for animals we can go for retrovirus or micro injection method. So like that we can introduce the desired gene into the organism, unrelated organism, and we can obtain the useful products. So this rDNA technology was successfully introduced by Cohen and Boyer. So where they isolated the native plasmid of Salmonella typhimurium, to that they inserted one antibiotic resistant gene to make the first recombinant DNA. That recombinant DNA is introduced into the E. coli bacteria was successfully, and that gene was successfully become the part of that E. coli bacteria, and it produces the product. So later so many therapeutics are produced, especially with respect to insulin. So earlier days insulin was produced by the slaughtered cows and buffaloes and pigs. Okay, so later due to the introduction of this rDNA technology, nowadays we are able to produce the insulin through that rDNA technology. So like that biotechnology has different applications in different fields. It has different types of application. The ultimate aim of that rDNA technology is to produce the useful products. So useful products which are useful to human. Okay, so based on the introduction of that chapter, we can go for the next chapter, biotechnology and its application. Okay, so let us start the chapter biotechnology and its application. Biotechnology and its applications. Okay, so biotechnology principle and process is like an introductory chapter. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಓದಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ rDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹೇಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದಿದ್ರಿ. ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಇನ್ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 5 marks ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 5 marks ಕ್ವೆಶನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so of course one of the important and simple chapter as well. Okay, so biotechnology and its application. You studied the definition of biotechnology in the previous chapter itself. Then ಏನೇನಲ್ಲಿ ಯೂಸೇಜ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ? So by using biotechnology we can produce therapeutics. We can produce the therapeutics. We can produce enzymes. We can produce genetically modified organisms. Okay,
ಸೊ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನದು ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ it is the agent used to treat the disease. ಮತ್ತು ಅದರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಕೂಡ ಓದ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡ್ರಗ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಓಕೆ, ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೆರಪ್ಯೂಟಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. They can be used in different industries like in distilleries. ಸೊ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೊ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದ ಜ್ಯೂಸಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್, ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ GMO ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಪ್ಟೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಈ GMOಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಬಯೋರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್. So bioremediation is the process where we can clean the pollutants. Okay, so cleaning of pollutants. So either in the soil or in the water. So we can give one best example for bioremediation is to clean the oil spills. Okay, so ಈಗ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾದರೂ ಲೀಕ್ ಆದರೆ ಆಯಿಲ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ದ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ ವಾಟರ್ನ ಆಯಿಲ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೂಡೋಮೋನಾಸ್ ಪುಟಿಡಾ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋ ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ಬೈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ BT ಕ್ರಾಪ್ಸ್ by make the plant resistant to insect pest. Okay, so like this in different fields we can find the application of this biotechnology. Okay, so ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೀ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಕೀ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆ ಕೀ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸಿಂದನೇ ವಿ ಕುಡ್ ಅಚೀವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ವಿಸನ್ನ ತೊಗೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಆ ಕೀ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೀ ರಿಸರ್ಚ್ areas of biotechnology. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಆರ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ದ ಹೋಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಕೀ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟು ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. To provide the best catalyst. Okay, so to provide the best catalyst. ಇಲ್ಲಿ catalyst ಅಂತ ಅಂದರೆ of course you know in the metabolic reactions catalysts are the entities which fasten the rate of reaction without altering them. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗದೇನೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋವಂಥವನ್ನ ನಾವು catalyst ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. whereas in case of biotechnology the whole organism like a bacteria is itself act as a catalyst. Okay, so ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಸ್ the catalyst. Okay,
So to provide the best catalyst in the form of improved organism, catalyst in the form of improved organism. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು we can take as bacteria, okay, transgenic bacteria. So remember here bacteria is itself act as a catalyst to increases the rate of reaction. Okay, so ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ that become the key research or critical research areas in biotechnology. If you are able to produce the best catalyst in the form of organisms or in the form of cell or in the form of whole organism, we can achieve good things in biotechnology. ಹಾಗಾಗಿ still it is the key research area to produce the best organism to obtain the ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ catalyst. Okay, to create the optimal condition for the catalyst to functions at its best. Okay, conditions through engineering for a catalyst to act. Okay, to create the optimal condition for catalyst to act efficiently. Okay, so ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ by several engineering techniques we can produce optimal condition, we can provide the optimal condition for this catalyst to act efficiently. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ catalyst, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ದಟ್ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ it can produce the useful product according to our need. Okay, so third research area andre downstream process. Through downstream process ಅಂದರೆ we need to develop the technology for downstream process to efficiently isolate and purify the products. Okay, downstream process to isolate and purify the product. Okay, ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್. ಆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಿಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಗೈನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂದರೆ ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದೋದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ these are the key or critical research areas needed in biotechnology to obtain the useful product. So remember, the ultimate aim of this biotechnology is to obtain the useful products. ಆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೀ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರಿಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಗೈನ್. ಕೀ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ and to create the optimal condition for that catalyst, and we need to improve the downstream process to obtain the useful products. Okay. So hope you got the key research areas in biotechnology. ಅಂದರೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡಿಬೇಕಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದೀಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ biotechnology.
ಸೊ ಈಗ ಬರೋಣ ಮೇಜರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, applications. So majorly in this chapter you are going to learn the application of biotechnology in different sectors, like in agriculture, agricultural sector ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿದು. ದೆನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿದು. ದೆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ these are very important. So what are the application of biotechnology in agriculture, they may ask. What are the application of biotechnology in medicine, they will ask. Then how transgenic animals are useful to human. Okay, of course the transgenic animals are the products of this biotechnology only. Okay, so let me brief it at the beginning, later I can explain it in detail. So yen applications ide agriculture nalli. Okay, as you know, India is the country where it entirely depends on agriculture. Okay, so agricultural products, the ultimate aim of this agriculture is to produce the food crops. Okay, the main aim is to improve the food crops. So normal conventionally we are using hybrid varieties to improve improved varieties. As you are studied in strategies for enhancement in food production, crop improve ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ improved varieties ಅಥವಾ hybrids ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ for get the good yield. So at certain point it becomes stagnant ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ yield. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಅಂದರೆ, we can go for this biotechnology, okay, by producing transgenic plants. We can produce transgenic plants, and these transgenic plants have the ability to withstand or to fight against the different stresses, like abiotic stress. They can tolerate different stress. Okay, they could be insect resistant, they could be disease resistant, and we can produce high yield varieties. Okay, so andre GMOಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, genetically modified organisms. Like we can produce a transgenic plants, they have the properties like they can tolerate the stress, they can be insect resistant, they could be disease resistant, and high yielding varieties can be produced by using this biotechnology. Then in case of medicine, so medicine allo kuda we have a lot of applications for the production of therapeutics. Can produce a lot of therapeutics. So where I can give one example for that, the best example for this is production of insulin. So we are going to discuss in detail how insulin is going to produce by using this biotechnology, and then even we can go for advanced therapy called gene therapy. Okay, so gene therapy ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಕೌ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಮೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. So this is how biotechnology find its application in different sectors. Okay, so we can discuss one by one in detail. So let me deal with agriculture first. So agriculture ನಲ್ಲಿ biotechnology ಇದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. So let us discuss the application of biotechnology in agriculture a little bit detail. Okay, so application of
biotechnology in agriculture. Okay, so agriculture ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. Okay, so before directly entering into that application, so let us discuss why the application of new technologies are essential in agriculture ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So the main aim of agriculture is to produce the good yield. Okay, main aim of agriculture, aim of agriculture is to get good yield. Okay, so good yield, so yield ಅಂದ್ರೆ crop yield. Okay, so ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ yield ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆ, that is the main aim of the agriculture. Okay, so what are all the practices we can use to get the good yield? Okay, so basically 3 methods were there. By using 3 methods, okay, by 3 methods we can achieve it. Okay, ಸೊ 3 ಮೆಥಡ್ಗಳಿಂದ ಈ ಈಲ್ಡನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಈಲ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದದು 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ agrochemical methods. Okay, so we can discuss it a little bit later. Then by organic agriculture. Second one is organic agriculture, and third one is by using transgenic or GMO crops. So GMO crops ಅಂತಂದ್ರೆ genetically modified organisms. Okay, so these are the 3 methods, so where we can achieve that good yield. Okay, so let's come to that first point, by using agrochemical methods. Okay, so what is that agrochemical method? Agrochemical based method ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು by using chemical method. So this is the one of the technology where farmers were used, or scientists were recommended as well. Okay, during green revolution. So ಈ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಈಲ್ಡ್ ವಾಸ್ tripled by using agrochemical method, and also by introducing high yield varieties. So during green revolution they used high yield varieties, and also agrochemical based. ಈ ಎರಡು ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ criteria, high yielding varieties. So in strategies for enhancement in food production, you studied what are those high yielding varieties, like a disease resistant and insect resistant varieties, which were introduced in India during green revolution. So along with that, they also use this agrochemical method. So agrochemical, that is a chemical method where farmers are applied chemically synthesized fertilizers, are totally chemical based. So ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ fertilizers. They used fertilizers, they used chemical pesticides,
and they used chemical pesticides as well. So of course during the time in nowadays also it increases the yield, but gradually it reduces the soil fertility. Okay, so ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್, ಬಟ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. Okay, so without applying this fertilizers and chemical pesticides nowadays also farmers are unable to get the good yield because the land loses the fertility. It is one of the drawback, I can say. It is a drawback of that green revolution. Okay, so and along with that, this application of these fertilizers and chemical pesticides is also expensive. It is expensive. Of course nowadays also we are using the same thing. Okay, so ಅದು ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ ಹಾಕೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಟು ಎ ಫಾರ್ಮರ್. ಓಕೆ, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. Okay, so because he is unable to afford this high expensive nature, so yield of that small farmers is reduced. Okay, so this is one kind. And another one is by organic agriculture. Of course before green revolution in India we are using this organic agriculture itself, but the one of the drawback of this organic agriculture is it is very slow. Okay, it cannot yield of course it yields the good yield, but it takes a time. Okay, so but due to the overpopulation we cannot wait for long duration as for organic agriculture. So that is a reason why farmers are scientists also advised to turn to agrochemical based methods. Okay, of course organic agriculture do not loosen the soil fertility, so it gradually it increases the soil fertility as well, but farmers are now turning towards the agrochemicals, and many farmers now trying to went back into this organic agriculture as well. Okay, so apart from this one more method is there, that is using transgenic plants. By using transgenic animals or GMO crops. So this is one of the advanced one. So and I forgot to tell one more thing. So in by the usage of this fertilizers and chemical pesticides, the agricultural product yield is increased, but later stage it becomes stagnant. There is no further increase in the yield as well, according to some estimates. Andre at present ಏನು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ yield ಏನೋ ಟ್ರಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಈಗ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಈಲ್ಡ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೇ ಈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಲ್ಡನ್ನ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಗುಡ್ ಈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. Okay, and also it can helps in increases the good yield. Okay, so organic agriculture along with this transgenic or GMO crops may give good yield. Okay, so this is how agriculture biotechnology has its application in agriculture. Okay, so but according to some scientists, especially these some GMO crops which are edible in nature, they found harmful according to some scientists, but there is no research data that prove that. Okay, still it is in debate as well. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ GMO ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Of course it has good benefits as well. Okay, ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಆರ್ GMOs ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಡ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ GMOs? ಓಕೆ, ಸೊ GMOs refers to genetically modified organisms. Okay, so these organisms includes plants, animals. Okay, genetically modified organisms includes bacteria, that includes fungi, that includes plants and animals. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಜೀನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ GMOದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರ್ genes have been altered or manipulated ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜೀನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, animals or plants or microorganisms contains alien or foreign gene. ಓಕೆ, ಯಾವ ಅನಿಮಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ ಜೀನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಜೀನ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಜೀನು ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಏಲಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏಲಿಯನ್ ಜೀನ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಜೀನ್ಗೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏಲಿಯನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನಿಮಲ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಏಲಿಯನ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ GMOs, or the organisms where genes have been altered or manipulated by using technology are called as GMOs. Okay. ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಬೇರೆ ಜೀನ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ GMO ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಜೀನ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಈ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. So, genetically modified organisms have the following advantages. Advantages of transgenic plants. Advantages of transgenic plants or GMO. ಸೊ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ, ನಿಮಗೆ 3 to 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ GMOs, ದೋಸ್ ಮೇಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಟು abiotic stress. Okay. Transgenic plants are more tolerant to abiotic ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಮೋರ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಡ್ರಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಡ್ರಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, even salt stress,
ಇವನ್ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ transgenic technology. Andre, so we can create the transgenic plants. They are more tolerant to abiotic stresses like cold stress. Okay, so some plants are unable to grow in the cold regions because of the stress induced due to cold. Anta conditionಗಳಲ್ಲಿ we can design or we can manipulate that plant which have the ability to tolerate that cold condition. ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ developing the plants which have cold resistant property. ಅದೇ ಥರ drought resistance. Okay, so actually is one of the important criteria we can consider drought resistant variety. So ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ by using a GMO genetically modified technology we can develop a plant which has the ability to fight against this drought. ಆ ಡ್ರಾಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನೇ ಕೂಡ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಲಿಟಲ್ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಲೈನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸಲೈನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂತ ಸಾಯಿಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೀಟ್ resistant, especially temperature resistant ಅಥವಾ temperature resistant plants. Of course, due to present day it has more importance because of global warming. ಆ global warming condition ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. They are unable to produce the good yield. But we can design the plants that have the ability to shows the resistant against heat. High temperature ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಿ ಗುಡ್ yield ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಥರ we can design the plants. Okay, so this is how it has advantage over the conventional plants. Okay, so next to reduced reliance on chemical fertilizer usage. Reduced reliance on chemicals. Okay, so ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ we can design the plants which are self ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್. ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಂಟೇನೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತೋರಿಸೋ ಥರ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ BT ಕಾಟನ್. ಓಕೆ, ಸೊ BT ಕಾಟನ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BT ಕಾಟನ್. ಸೊ ಈ BT ಕಾಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಂಜೆನ್ಸಿಸ್ ಕಾಟನ್ ಅಂತೇಳಿ, BT ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ತುರಂಜೆನ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಕಾಟನ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸೆಕ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಟನ್ ಅಪ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಟನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿಂದಾಕತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಈಲ್ಡ್. ನಾವು ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಕಾಟನ್ ಕಾಲ್ಡ್ BT ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ವೇರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಟಾಕ್ಸಿನ್. ವೆನ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, that insect is going to kill. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು ಇನ್ಸೆಕ್ಟೇ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ rDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯಂಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ reduce the post harvest losses. Can reduce the post harvest ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇವರ್ SAVR ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇವರ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್.
which reduces the post harvest losses. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೊಮೆಟೊ ರೈಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಬೇಗ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್, ಅದು ಯಾಕಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೈಪನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಾಫನಿಂಗ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನು. ಆ ಟೊಮೆಟೊದ್ದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ, ಆ ಪೆರಿಕಾರ್ಪ್ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇವರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಅನ್ನೋದು ಟೊಮೆಟೊನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಫ್ಲೇವರ್ ಸೇವರ್ ಟೊಮೆಟೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ರೈಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಟೊಮೆಟೊನ ಕಿತ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ತುಂಬ ನಿಧಾನ ಕಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ತುಂಬ ದಿನದ ತನಕ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಲಾಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Okay, then fourth advantage, increased the efficiency of mineral usage. Increased efficiency of mineral usage. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿನರಲ್ ಯೂಸೇಜ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿನರಲ್ಸನ್ನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, prevents the early exhaustion of nutrients. ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬೇಗ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನ ಹಾಳು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗ್ರೋ ಲಕ್ಸುರಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋ ಥರ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಯೂಸೇಜ್. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಲೀಫ್ ಫಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹಾಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿತ್ enhanced nutritional value. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಚ್ ವಿತ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ರೈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರೈಸ್ ಇಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸರ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕೋಡಿಂಗ್ ಜೀನ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ನಾವು ದ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋ ಥರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Okay, so these are the applications of agriculture, so application of biotechnology in agriculture. So let me brief it again. By using biotechnology, we can produce the transgenic plants with the properties like they can tolerate more abiotic stress. Abiotic stress na ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಚ್ ಆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್. ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಗೋ ಲಾಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ produce, such as flavor saver tomato, and increase the efficiency of mineral usage. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಲಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಲಕ್ಸುರಿಯೆಂಟ್ಲಿ.
okay, that prevent the exhaustion of nutrients from the soil. Okay, then enhanced nutritional value, we can design the plants, or we can produce the biotechnological plants or GMO that has more nutrients than normal plants. Like a golden rice, it is rich with vitamin A. So golden rice kuda na biotechnology tool use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋದು. It is by using rDNA technology. They inserted the 2 genes from 2 different organisms. ಒಂದು daffodil ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಜೀನ್ ನ ತಗೊಂಡು, ಜೊತೆಗೆ ಎರ್ವಿನಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೀನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಎರಡರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇನ್ ದ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೈಸ್ ಗ್ರೈನ್ ಕಲರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ BT ಕಾಟನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ BT ಕಾಟನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನೆಮೆಟೋಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೆಮೆಟೋಡ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ.